Home and I have some free time. I've been very busy working on the Heroes Award. I am still busy working on the Heroes Award because I'm expecting some guests from outside of the Gambia. So busy sending invitations, making confirmations, trying to make sure that they confirm. Because we are trying to not make the Heroes Award only a Gambian event. At some point, we will see how we can include people who are outside of the country and to not only make it a Gambian award. Of course, I am proud to be Gambian, and I am happy that this initiative is being put together by Gambians. Everybody that's working on the awards are all Gambians, but we are trying to have at least more people involved, especially from the sub-region, not outside of Africa, but in Africa. So I wanted to come out here and talk a little bit. It's been a long time since I did Facebook Live. I don't usually do it now. As you get busy, there are a few things you're not able to do anymore because, of course, they'll be overtaken by events. Running a media house, even though I am not there physically, I have very able staff, very good staff who take care of that, but I am now more focused on my PR work and also taking care of the kids and all that. So you can see it's a lot of work to be able to be everywhere. And recently, of course, I started the 60 Minutes with Fatu just because I have some downtime in Gambia. And I decided before sitting at home and not doing much, it would be nice to use that time and do something productive. That's why I'm doing the show right now. But of course, it's just going to be for a little bit. And when it's time to go back to the kids, I will not be able to do it because I don't like doing interviews via Skype or Zoom. They're usually not very interesting when you do them like that. Che, I bought this thing, this tripod is the phone at the house, but I don't know how to do it. So I'm still holding the phone, even though I bought a tripod. So I'm going to be speaking in English, in Mandinka, and of course in Wolof, so that everyone can understand what I'm trying to say. I know most of the time when I have my interviews done in Mandinka and Wolof, I have a lot of people saying, oh, can you say them? Can you say it in English? Can you do interviews in English? But we cannot have every person that we invite speak English or ask them to speak Mandinka or Wolof. We usually talk to them in languages that they're very comfortable in. So most of the time, it's not us who choose the language. We have to listen to the person we're interviewing and then make them feel comfortable, because what's important is for the information to come out. And for that to happen, we have to be flexible with them and let them speak in a language that they're very comfortable with. Elijah, you're right. Local, I don't even know how to open this. I bought this tripod thing, the Fora Ibide, and I was reading the box. How much I didn't go Ibe. So yes, first what I want to talk about is the media contract. I am sure you all have heard about it. And there is a lot of false information being peddled around. And me talking to you here is not to convince anybody, because like the saying that Jamme used to say, I don't like to use enemy and hater. Like I said, I do not believe in those words, that there are enemies and there are haters. I don't believe in them. But they would say when you dance, even in water, your enemy would say you're raising dust. So I am not speaking to convince those people, because I know there are certain people, whatever you say, they would never see any positive in it, because they do not listen to you with an open mind. If you already have an agenda, no matter what I say, it will definitely not mean much to you because you already have your mind made up. So I am not trying to convince anybody, but I'm trying to speak to those people who believe in me, those people who believe in us, the Fatu Network, those people who have trust in us, those people who have confidence in us. Those are the people that I am talking to. Those people who believed us
since 2008, when the Fatu show started. Those people who believed in us, when the Fatu radio started in the US in 2014, and to those people who believed in us when we started working on the struggle, when I went to exile and joined the struggle, up to this time, I am talking to those people because I know they have an open mind and I know they would listen to me. So yes, we signed a contract with the government of the Gambia, and it is nothing that we're hiding. Those people who are close to me, those people that I talk to every day, know about this contract because I spoke to all of them about it. And I do not believe, and I don't think, that anybody who's been signing media contracts most of the time for every media house would come out and say, oh, I signed with this person. Sometimes we do, but it's not all the time. I have few contracts, but it's not every contract that I go out there and say, oh, I signed with this person, oh, I did this. But I just want to say that that contract, the information that is being peddled, that is going to shut our mouths, that we are going to be dictated, that is going to affect our editorial policy, that is false information. If dictatorship did not silence us, there is nothing that can silence us. Yes, $5 million is a lot of money, but this is money that I do make in PR work outside of the country. It's not once, it's not twice, it's not 3 times. In fact, even more than that. And this is for a whole year. And when we do PR work, mostly, especially if it's for elections and stuff, it's only for a few months. Maybe for 2 months or 3 months, you get paid that much. So I understand. I'm not saying it's not a lot of money. It is a huge amount of money. It is a lot everywhere you go. But in media business, it's expensive. Media business is expensive as well. So I just want everybody to know that. So when we were told that, that the government is interested in working with media houses, we had a meeting with them. And the first meeting we had was with the Chief of Staff. And the Chief of Staff made it categorically clear. And at some point I was like, but why is he telling us this? I said that to myself because I'm like, you know, people don't trust the media. So they invited us and he said to us, the first thing the Chief of Staff said was, I did not call you here because the government wants to control the media. We do not want to do that. We don't want any part of that. He made that clear to us. And we said to him, well, we also not allow anybody to corrupt us or to use our media networks for their own benefit. We also would not accept that. And then he said, well, then we are on the same page because that's also not our agenda. And it is very clear that that is not their agenda. I do meet with President Barrow. We met a few times, but each time we meet, he would make that clear. I am not trying to have any media onto my side. I'm not trying to lure anybody or push anybody to get them to support my agenda. That is not my mission, and it would never be my mission. The president had made that clear many times. And anybody who knows Fatu Camara would know one thing, that nobody can silence me or can silence me. That is never going to happen. Anybody who knows me knows that. And I think this is why sometimes when people are working with me or they're about to work with me, the first thing they would tell me when I walk into a meeting is, this is not because we want to silence the media, because they know nobody can silence me. Yes, we do know that politics plays in everything. And each time there's a situation, especially with the government, everybody would jump. The opposition will jump and make comments. That is normal. You know, even though we know some of it, it's not out of a good place. But that is propaganda. And that is what the opposition does. They would go after the government. When the National Assembly members, when the government or the National Assembly was buying those cars for them, I was one of those people that came out and said, but why are you taking all this money to buy cars when we have other areas to focus on? And exactly the same situation came when we had this contract. People came out and others were like,
oh, but you know, we're worried because there's a situation, the country is suffering. The country has always been like this. When the coalition government was here, when those who were speaking today were in government, but contracts were being signed, if we are to be honest to each other. Contracts were being signed, and the situation was even worse at that time because Jammeh left. And we were told that when he left, he took all the money with him. We were told that there was no money left. But those in government at that time were buying cars. They were buying cars for their children. They were buying homes for their children. They were doing stuff for their children. We know about it. I'm not saying it's right. And I'm not saying you do not have a right to speak about the contract. You can if you want to. But what I'm trying to say, the information that they're making you all believe, the information that they're peddling around, that this is to silence the media, that is false. There's no truth to it. If there's anybody that wants to silence the media, it's the opposition. They have actually divided us, the opposition. They have divided the media as to our media and their media. But everybody knows that we are here for all of them. But they decided to put a wedge. This is ours, this is theirs. Even though we do not want to be in the trap. I am the owner of Fatu Network. I'm the founder, I am the CEO, but I do not run the Fatu Network. Most of the time, I see everything on the page at the same time as you all. I see everything at the same time as you all, because I have other things to do. I mean, media, there's no money in media. Everybody knows that. There's no money in media work. So if I am to be at Fatu Network looking at who writes what is the news, who said what, who did what, I will not be able to pay my staff. This is why I have 2 Gambian editors. I said, this is up to you. The work is here. I am going to go out there and make money so I am able to pay you and buy the equipment that you need, buy the fuel for the cars and everything. But I will let you all run Fatu Network. I do not run it. So they would say, okay, they're paying these people this money to control them. If maybe I was there and if I have had a say in the editorial policy of the Fatu Network, my staff, maybe they're watching me right now. I have 2 editors. Anybody can ask them if there is any day that I call them on the phone or write them a letter and say, oh, this is Fatu Camara, I want to tell you, oh, the light. That's the light blinking like that. I've never called them or write to them to say, hello, this is Fatu. I want to tell you that cover Barrow stories like this, cover UDP stories like this, cover my Fati stories like this. It has never happened. And I hired those people because I believe in them. I believe that they would never accept that kind of situation from me because they are professionals. Me calling Hadram to tell him, don't publish this or don't do this, you think he will take that lightly? Me calling Sering, telling him, Sering, bulbinda bide, bahil bi. I mean, that is disrespect. That would be disrespectful, actually, to them and also on my side. I have never involved myself in the editorial policy of the Fatu Network, and I have never called any of my staff, they're all watching me right now, to say, don't cover this, don't cover that. What I always tell them is that make sure we're fair to everyone. Let's be fair to everyone in the country, politicians, whoever. If you have a story on someone, make sure it's balanced. Make sure you get both sides of the story. This is what I always tell them. And I have this feeling that any day I ask them to do something that they don't want to do, they would resign. I believe that. And being in the struggle, you know, the past years, when we were fighting against dictatorship, I had lots of meetings with organizations that work with the media outside of the Gambia. And I know what that job entails. And I know what it means if a media owner is talking to their staff, telling them what to publish and what to not to publish. I know what that means. Because if there is a situation, it is going to get back to those people. Like all these organizations that work with the media. And if that happens, they will call me out. And there's nothing that's worth it for me. So what the government paid for is airtime. It is just like we're doing with UNA, we're doing with everybody else, because now even if you request for coverage, we will ask you to provide transportation. That is because we do not have money. The media does not have any money.
To buy equipment, we will buy one camera, at least, if it's a cheap, small camera, is $3,500. Microphones, lights, everything that we buy. Each time I go to, what's this place called, B&H in New York, you spend at least, if it is cheap, $17,000 to $18,000. There was this time, it was Alaji Manka who helped me out and said, but you know, your cameras, you only use them for news. Why do you have to buy brand new cameras? And then he introduced me to a company called Adorama. Adorama sells used cameras. I started buying from them. So instead of buying a camera, a new small camera for $3,500, I can now buy a good camera, used one, for maybe $6,000. I can have two cameras. Alaji Manka introduced me to them. So that's where I shop now most of the time. So, yes, media work is expensive. When you call us for coverage now, we want you to provide your own transportation for us to be there. And if you want us, if you're for instance, a bank, we would ask you to pay for airtime because we cannot promote you and then give all of that to you for free. And another thing that we do, for instance, if you want to buy airtime and you say, okay, I want a 20 minutes talk show, we signed one with SOS, Children's Village. You'll see them soon on the Fatu Network. We send them a bill to come and talk because that's the money that we would use to buy fuel for our cars. I think the Fatu Network has 3 cars. We would use part of that money to buy fuel. We'll use part of that money, cash power we have to buy. We have to pay the staff and all of that. So nothing at Fatu Network is free. I do that, for instance, education. If there's something on education, on religion, I usually would run those free. But apart from that, everything else would have to be paid for. So what the government wants is airtime. They're going to be producing their own videos. We are not going to write anything for them. We are not going to be speaking for them. All they would be doing, they would bring a video. We will be produced by Fandema and Sparkling. I met them during the meetings, of course. They are a production house. They've been producing documentaries and they've been producing drama and all that kind of short videos and advertisements. So they're the production company. They will produce, for instance, government will say, we want Hakaland Road to show today. They will go to Hakaland Road and shoot videos and bring it to us and say, here it is, the finished product. And Fatu Network will say, this is a paid-for program, and we will run it. This is what we're doing for the government. They have not asked us to write and say they are the best. They have not asked us to do shows and say we are the best. They only ask us to play a video that they are going to give to us, which will be edited by a production company, and we will just air. This is what we're doing for them. They would say, okay, we have an event, the OIC, we want you to cover it. So rather than me using my own money to buy fuel to go to their coverage, buying internet, paying Gumtel to provide me with fiber to go to their coverage, now that is prepaid. So now when they have an event, even if it's going to be in Fatoto, I will have to pay for it now. I would tell my staff, okay, your night allowance is here. The internet is paid for. Anna Motobi will do the fueling. Now go to Fatoto. Our client have a program there. Go and cover it. We're not going to go there to speak for them. We're going to cover what they say. And that's what we're going to show. And this we can do for anybody. For instance, if the opposition contacted us and said, we want to buy airtime, go ahead. That's what we'll tell them. These are our rates. And they would ask for a discount. We will talk about it and we'll air it. So please do not listen to those peddling those information. Fatu Network will be here for you. We'll be doing exactly what we've been doing for you. We'll be very professional. I do not write the news. I do not make the decision when it comes to the editorial policy. That is in the hands of Hadram, is in the hands of Sering. If you see anything that you think is not what it is, please write to them. Or let me know. And I would ask them, I'll say, how did this happen? These two are professionals that would do their job to the best of their ability without taking any instructions from me. The reason why I hired them is because I believe in them. And I believe that they'll be able to make a decision on their own and make sure that whatever decision that they take is in the best interest of the country and the people of the Gambia, of course.
So some people have a problem with the way that the contract was given. Why did they give some? Why did they give some? That I would not be able to help you with. I am sure the government will be able to answer that. But there is no foul play here. There's nothing to be worried about here. Media everywhere would need money to run. BBC is semi-autonomy, but they do receive money from the government. NPR in the US receive money. Guardian now would say they would lock some of their stories. You have to pay to read them. We cannot do that. We were getting money from Facebook. Then now Facebook said, oh, Gambia is in an ineligible country. I think the only eligible country in Africa is South Africa. Oh, the lights. The only eligible country in Africa is South Africa. All the other countries, sometimes what they do is to use VPN. If you use VPN, for instance, if you're a Fatu network and you have all your admins here, at some point one person will forget to put the VPN on and they would know that we're definitely not in the US, we're in the Gambia. So we're not receiving any money from Facebook. The money we were receiving from Google for Google AdSense, that used to be a good amount. And then after COVID, that actually died down. Before, if you used to have maybe $2,000 a month or $3,000, now you're getting less than $1,000 a month. And that's what Google and both Google and YouTube would pay. Facebook is no longer paying. TikTok is not paying in Gambia. They're paying people outside of the country because, again, we are in an ineligible country. Ineligible country means that most of the adverts, for instance, if they put a Walmart advert in your video, you would definitely, who would see that? Who goes to Walmart in Gambia? So this is the reason why they took us out. We would have to survive. And one way we survive is getting money, ad money. So we see that when it was put in the newspaper, of course, editors like to put big headlines to promote government's agenda. And that got everybody angry. And I understand your situation. I understand your frustrations. If it was me, maybe I would feel the same way. But that information is false. It's not true. I have the contract here. After I saw that headline, I had to go back and read. And the PS never said that. I spoke to Lamin Cham, and he said, oh, the PS told me that. The PS, what he said was not to promote government agenda. No, they said there's this access to information that we have. Everything in that contract, I have it right here. I had to read it again to see whether it would be a part that would say everything other than what we signed for. What it is, we want people to have access to information. We want people to know what we're doing. It's like we're doing a lot of things, but the people do not know it. We want to reach out to them. We want them to know this is what it is. But of course, when you write something, you write it like that so that you can have everybody's attention. A Standard is owned by a very good brother of mine, Sirif Bojang. He's more than a friend. He's a brother. But if you read the Standard newspaper, on the front page, you have the GRA advertisements. That's how they're making money. Whether adverts are from government or they're from parastatals, if you tell me that if government gives you money, I'm not able to write about them, but how about parastatals? If GRA gives you advertisement, can you write about them? For instance, if they do something that's not right, would you be able to report that? If GPPA gives you advertisement, would you be able to report when they do something that's maybe not the right thing to do? So, I understand the frustrations again. I understand it very well. And I understand 5 million, everybody would want to have 5 million. But the government giving us 5 million does not mean that the fairness will not be fixed. We are also a business. We're paying taxes. The Fatu network, the amount of money we paid in taxes, I had to ask GRA, I said, but why are we paying this much? It was the last time that somebody told me, oh, because we do audited accounts. I send my bank statements. And then now somebody said, it's based on your bank statement. And I understand the mistake I've been making is putting the PR pay into that same Fatu network account. And this is why when I pay tax, it's always very high. And I can say that Gambian media, I'm not sure about TVs, but when it comes to online media, I can say I pay the most taxes. I'll say that anywhere. And when that person told me it's the bank statement, that's when I realized that the PR money, I've always been putting that money into my bank account at EcoBank. So that's how when they see that bank statement, that's when my taxes are always very high. But yes, we need that money.
We need that money to run our business, but they are not going to silence us. I believe, like I said, the ones that are ready to silence us is the opposition. The ones that already put a wedge. And they're the ones that silent a certain number of media houses because they control them. But everybody knows that nobody can control Fatu Network. And government, I'm glad they did not even try to do that. Because each time I meet with the president, that's the first thing he always tells me. We're not trying to control anybody. And the chief of staff said the same thing. I guess because they know that nobody can control the Fatu Network. And I'm sure it will be the same for the other media houses that are here. I cannot speak for them because I don't know who controls their editorial media, their editorial policy. So I wanted to put this out there to assure you all that we are going to be here. When we started the 60 Minutes, after one interview, I contacted lawyer Ousainou Darboe to interview him. He did not pick the call. It is fine. Maybe he was busy. I called the person who gave me the number. I have an open mind. I don't have a bad mind to say, oh, no, maybe he's angry. No, he did not pick. Maybe he was busy. I called the person back and said, oh, I called him 2-3 times. He didn't pick. He said, oh, I actually reached him, but he said he was very busy today. He left his phone somewhere. I said, oh, I understand. Politicians are very busy people. I called Almami Tal. Oh, Almami, you are the spokesperson. I'm trying to have lawyer Ousainou Darboe to interview him. Almami said, okay, no problem. In fact, I'm going to see him right now, and I will tell him after Juma. I said, okay. Almami left. He never gotten back to me until today. I called him. He sent a message. I'll call you back. Until today, he hasn't called back. Who is trying to silence the media? It is not the government. So, I mean, we got to be fair. And we put insults and being negative and not having an open mind. We put all of those aside and face the reality and say the facts. I reached out to Talib's office through his PR and said I would want to have an interview with him if he's free. The PR said, oh, he's going to the US. When he comes back, we would see. No problem. I contacted Rohi Malik Lo. Hello, Rugilo, sumamak, damalabuga interview. He said, okay, I'm going to, I think, Ethiopia or somewhere. He said, when I return, I would get back to you. So we are not trying to segregate anybody or trying to be on anybody's side. We contacted everyone. When we interviewed Alhaji Mahamadou Kurang, this contract was already signed. We asked him. He even mentioned a government official's name and said, oh, it was the secretary to cabinet that told me that we need to stop the sales and this and this. He said stuff about the government. We did not edit anything. We aired him. And even every day you read Fatu Network, there are stories there that are not favorable to Gambia. Now, we are not going to attack the government just because we want to prove a point. We are not going to do that. But if they do something that is not right, or there is some news that is happening is not favorable to them, we're going to report it. As long as that news is not sensitive to the point that it is going to bring an instability in the country, or is going to affect a minor, or is going to do anything that's against the ethics of journalism, that is the only time that we'll be sensitive to those news stories, and we may not air them. But apart from that, we will air. So, this is the situation. We're not anybody who wants to come to Fatu Network anytime, whether you are UDP or you are GDP or you are PPP or you are NPP, any other piece, you're always welcome to come. I can assure you that nobody will tell you that Fatu has asked us to not cover your story, even though anytime UDP has a press conference, they never tell us. But if I check Almami Tal's wall and I see it, my staff are watching. I take a screenshot of it and send it to our Fatu Network WhatsApp group and say, hey, UDP has a press conference. Please make sure you're there. The last time I saw lawyer Ousainou Darboe was speaking, I contacted Hadram. I said, I saw lawyer Ousainou Darboe was on Facebook. Can you listen to what he's saying and see what we can make out of it for the news, for the Fatu Network? We do not have anything against any political party. But if they don't want to come, we cannot force and drag them. And I understand they have militants who are very sensitive and maybe may even go after the leader if he comes to the Fatu Network. But our doors are always open. We have nothing absolutely against them. Nothing. Our doors are open the way it is open to NPP, the way it is open to the government. It is open the same way to them.
It is up to them, though. If they want to use the opportunity, they can come. If they don't want to, we cannot force them. But you can't be on the side. You don't want to come, and those who don't want to work with us, you will run and make stories. Oh, no, they're trying to silence them. No, but even before that, you never even want to work with us. You cannot say, I don't want you, but at the same time, other people cannot want you. that cannot even be possible. You don't trust us. You believe there are other media houses that would also push your agenda, because that's the same thing you're doing. If you believe that these are the ones that are pushing my agenda and those are the ones that you're sticking with, I am not blaming you for that. I'm like, okay. I mean, it's a free world. If you feel that your happiness lies with Fatu Camara, work with Fatu. If your happiness lies with Karaga at Star TV, work with Karaga. If your happiness lies with Lamin Jai at Jamano, work with Lamin Jai. It should not be complicated. But I cannot say I would not work with Lamin Jai, but everything that Lamin Jai is doing, I'll make sure that I fight him to the ground. Then that would be going against Islam and going against even Christianity if we are Christian. That's not fair. So let us at least be fair to each other. We don't have to like each other. I'm not looking for anybody to like me. I'm not sure I like everyone, but I try to be professional. When I meet any of the opposition members, I'm always very respectful to them. And I will continue to be respectful to them because that's how I was brought up. My parents did not bring me up to be disrespectful to anybody. No. Yes, an unfortunate situation happened when Baba Jah's interview. I understand that. It is unfortunate. But the way that it was handled, it was wrong. When a situation happened, before you take a decision, you wait for people to speak. When that interview happened, I was in the flight. I actually arrived that same day. I was sleeping. Because everyone knows how far it is from Dakar all the way to Florida. You go to New York. New York, we have to wait for a little bit after flying almost 9 hours from Dakar to New York. New York, 3-4 hour layover. Then another 2.5, 3 hour flight to Florida. I arrived in Florida and I went straight to bed. I was sleeping when I had calls that, oh, you don't know what is happening. Baba Jah is on Mohammed Dabo's program. I didn't even know I was tired. I was jet lagged. By the time I wake up, my friends were all against me. Everybody was cursing me out. They were insulting me. I mean, if you handle a situation like that, even if the person involved wants to apologize, now you're making it difficult because you're putting them in a weak situation. Now then you have other people who are like, okay, now these people are insulting you. We're going to watch and see what you're going to do. So that situation was not handled right. But that again does not mean that we are not here to work with UDP. We are here to work with them. So that's all I wanted to say. I guess the English is enough. I don't think I have to speak again in local languages because almost everyone understands. But I can do a little bit of Mandinka. But I hate long videos. Myself, I cannot watch any video that's more than 1 minute. This is why, kumayone audio, I'm like, please text. If you send me even a 1 minute audio, sometimes it takes me days to listen to it, unless if you're very close to me, somebody that I talk to every day. And to all those watching from the window, thank you. I mean, we don't have to do this. When you want something, go for it. We don't have to be doing all these unnecessary fights. Kuneka am na walam, kuneka am na bosam. Foog ñu accept ko rek foog ñu nangu rek yàlla ku nekk dafa am lu mu ko may foog ñuy nangu rek waaye suñ ne duñ nangu dafay metti rek ñun xeexuñ kenn Fatu Network jógut pour def woo ak kenn. We are only doing our job. The government gave us a contract. We are the last media house to receive a contract from this government. ñëpp xam nañ suma little contribution bu ma def ci time struggle bi. I'm not saying based off that they should give me something. Why majority of all the people that were there, they all get rewarded. They all get compensated. I never complained. Dama ñibisi ñu ne Baro ne bul dugal Fatou soo ko dugalee sa télé bi sax bu fa feeñee mu yàqal la. Baro maa ngi ci dëkk bi ñu xeex bi jeexee 5 years musta xool suma boor sax musuñ maa invite si dara musuñ maa boole ci dara yëpp yeneen media house yaa ngi jël contract yëpp maa ngi toog maa ngi ko seetaan xeexuma xuloowuma benn day laa génn and I went after Alkali Konte and that was because I got frustrated ne even the liggéey bu ma dee def media dama ñëw ma ne damaa wàcc ci télé bi ñu ne bu ma fa wax nit ñoo mu wax ma lii yëpp Alaaji Alkali Konte moo nekk di ko def ma génn ma wax that was the only time I did that time boobu contract yëpp benn boor la daan demee kenn waxu dara yëpp benn la kenn waxu dara contract yëpp daf doon dem benn boor ma muñ ma noppi yàlla boole ma suma sister nekk first lady
ma nekk ak moom léegi-léegi suy dem ma ànd ak moom su mu nee mu jàppale ma daw jënd benn caméra léegi-léegi kenn jàppale ma yàlla def ba moom suma sista bi boole ma dem fay saala mu xamanteeg man ñoom tam seen élection yi jóg ma jóg daw di liggéey si 2019 élection bi lu ndaw lu ma am ma daw jënd caméra noonu laa doon liggéeyee complainu ma saaguma kenn waxuma dañ ko jox kenn pour silent ko dama noppi rek ma toog ma jàppa suma jàmbur loolu mooy gëm yàlla boo gëmee yàlla noonu ngay def waaye fekk yàlla ak maa wax ne ma yow am na liñ la dencal 2024 yow it di nga am boobu moo jot nii buñ xeex nit ñi jël nañ fi lu nekk si government bi bu coalition government bu taxawee ñun ñu ngi fi lu nekk xew na fi ku nekk jël na ràcce na teg ci kanamam waaye waxuñ dara ñu ngi toog ñu noppi nañ leen màndu ñu gëm yàlla government duñ fi silent kenn président Adama Barrow lii la ma wax mu ne moom àddina musuta bëgg a silent benn media moo Ceesay chief of staff lii la ma wax te bi mu koy wax karagaa ngi toog ku nekkaa ngi toog def ñu ne man musu ñëw suñ government duñ silent benn media we are not interested in it te mënuñu sax silent koo gis kay mu def media house am depuis 1994 maa ngi côté ci media house xanaa kay kenn du eewu suba jox ma benn 5 million boo xam ne saa ma defee election media PR job ma ñu fayee ma lu ko passé lu ko raw bii du first time ñuy téye loolu xanaa kon loolu mënumaa yëkkati suma place ba may daw di topp di jàppa opposition ni kilifa jàmburi di leen saaga wala di jël seen liggéey di ko yàqa yàlla de bu ma waree dugal si situation boobu mu tëj suma network bi su ma waree dugal si situation boo xam ne dañ maa fay ma mel ni xaj bu ndaw ñu ne ma dawal nga dem di saaga nit ñi yan na ko ni yàlla tëj suma business bi kenn mënumaa def loolu man suma liggéey laay def xaalis tiitalu ma toog na ñaata yoon ngeen ma doon ñeneen doon ma doon xas sa su gaay waxee ñu ne ma waaw yaa ngi nii sampuloo kër parce que buggeewu ma giri diwu ma dama toog ba am jot ma def suma PR job ndanka ba ma am ma ñëw jënd li ma am ma teg ko su ma buggee woon depuis lu yàgg laa doon am parce que ku ma ne ma ne la xaalis am na koo xam ne def maa tooñ sax mu ne ma yow moom lan nga bugga yow moom sëy nga fee koo xam ne am na lu nekk mu ne ma ñaanuloo ko même kër ga sax ba ma fa génnee dama ne bàyyil ba bañ ko ekkatee jox ma ko ma jël ko fa la suma office bi nekk dara duma dee jaral njiiroo ak daw ak xuloo ak caali di yuuxu because boo ko defee rek ëllëg si biir dafay ñëw nekki lu nekk yàlla li mu la bindal fii loolu su jotee foog mu ñëw moo tax ma dee wax ñu gëm yàlla nga muslim nga na christian nga ñu gëm yàlla information bi gars yi di pedal dañ ñu noppiloo amul benn digga kenn noppiloo wuñu ñun dañ fii nekk pour yéen ñun yéen a ñu ñor de du government wala opposition parce que yéen da ngeen di des yéen Gambian people yéen da ngeen di des yéen demu leen fen ñun yéen lañ àndal ànduñoo nguur ànduñoo opposition ànduñoo borom xaalis ànduñoo kenn yéen lañ àndal yéen a tax ñuy xeex time struggle bi fekk dara du dara amuñ dërëm toog naa America 6-7 years liggéeyuma benn yoon laa amoon liggéey ma dem liggéey ci benn hôtel ma nekk si reception bi ne ko nuñ ko dee waxee di jël booking su nit ñi ñëwee nga check in leen dama ko liggéey mutut sa benn week dama resign ma oo leen may leen du ma mun a liggéey ñu ne ma lu tax information def doon ñëw rek nit ñaa ngi indi téye nañ kii jàpp nañ kii dóor nañ kële damaa daw ma dem update ko time boobu amuñu woon ay editors ñun ñoo doon ron page yi so su ma toogee 6 years ma liggéey ngir liggéeyuma ngir suma dëkka ma toog America diggi guddi la ma Human Rights Watch di ma call ne ma Fatu tomorrow we have a meeting about Gambia we want you to come but Human Rights Watch we cannot pay you money because we don't want to give you money that would mean we bribed you to come and talk about Jammeh so we are not going to do that you have to find your way and be here guddi lay rent moto ma dawal Georgia ba Washington DC 10 hours maa ngi dawal moto Red Bull bu mag bi laa daan jënd ma teg ko si moto bi because suñ ma jëndalee flight ticket ñu ne dafa mel ni damaa dem ma dem wax lu ëppa parce que dañ ma jox xaalis tubaab bi noonu lañ daan gisee dama daan jënd ñaari Red Bull du ma nelaw si yoon bi ma drive guddi ma tëj suma doom yi ci néeg bi ma drive ma dem ba Washington aga Human Rights Watch pour def ak ñoom meeting bi si affaire Gambian situation bi doon xeex bi doon am fii mooy time struggle bi ma dem du ma mun a nelaw whole 24 hours because ñu ne Red Bull ndeke soo naanee ñaar moo tax ba tey du ma naanaati Red Bull lim ma def su wax bi xumbaan ci radio yi nit ñi yëpp ñëw di wax Red Bull laay jëlati ma teg ko dama daan jënd carton yi Red Bull teg ko suma néeg time struggle bi su ma defee loolu noonu yëpp
jiitaluma xaalis mënoon naa faa àgga ma ne xaaral ma liggéey suma doomi ñu ngi fa waaye fekk before ma bàyyi Gambia defoon naa documentary project bi ñoo ooyee Gambia in motion maa ngi ko defaloon Gambia government dañ ma fayoon loolu yàggul rek lañ ma daaxa ñu riitee ma sa laa daw dem xaalisi Gambia in motion boobu fa suma mag yi tamit ñoom nekkatuñ àddina Lamina Ibu ñu jàppale ma man dama dem rek wan moon ma jël suma néegi boppa ñoo ma daan jàppale maay fay néeg bi ak suma xaalis bu tuuti bu ma tegoon ak time boobu Google ñu ngi doon fay bu baax radio bi suñ waxaan ci radio bi ñoo ñu ngi doon fay bu baax xaalis boobu laa daan jël fay rent ma toog suma doom yi suñ duggee school ma nekk radio bi suma doom yi wàcca dërëm duñ ko daan encaissé waaye dañ ko liggéey kon ni ngeen ñu gomee woon bu kenn tax ngeen bàyyi ñu parce que dañ leen di wax ne leen opposition na foog ñu wax te understand naa seen fear bi mooy xëj na government lii dafa wone seen liggéey yu baax yi ba next time nit ñi dañ leen di jëlaati votal leen loolu lañ ragal te is very fair nit ku nekk di nga xalaatee noonu di nga ragal di nga ne ñii xaalis buñ joxe ñii ñoom rek la ñuy wone déedéet dañ am number of time yu ñu leen di wone xaaral ma seet xëj na dinaa am ay man na sax mënuma sax wàccee lii dama bëggoon a jël ma won leen no but camera you cannot come into my bedroom so I'm gonna see if you can wait right here okay so dama koy tëddal nii nga xam ne lampa yi rek ngeen di gis ma xool dara quickly oh actually I think it's here Mele mama said I think it's here li may ut okay it is right here so I'm gonna show you man maa na sax lu tax mënuma génnee lii maa ngi ko téye suma loxo bi metti na okay so lii mooy contract bi it says media service contract media service léegi okay dama bëgg a seet airtime yi fuñ nekk soo seetee description bi fii weekly air slots 4 monthly air slots 12 annual air slots 192 that's the whole project so this is not like every day we're going to be Barrow did this Barrow went over there Barrow is the best in sliced bread this guy no 4 weekly slots every week 4 Thailand again in the Hakaland Road line in the video bangini okay thank you hello video key suma team bi video government drop line for video de player line 4 times a week lolo la that is all jaru ken chalit opposition bi buñ buggee send leen ma seen video suma ko play ngeen jooy kenn mënut ñoo jënd ñun kenn mënut ñoo jënd project bi dem na ñëw na soo ko seetee yépp lu muy wax affaire Gambia government ne lii between Gambia government ak ñii la te li ñuy liggéey mooy to set in motion implementation of seen core strategic pillars yi including universal access to information public consultation this is what they are talking about government of the Gambia dañ bëgg a def broadcasting services for the purpose of establishing a structured and disciplined approach to public consultation universal access to information loolu la ñuy binda fii ñu ne pour nit ñi am confidence in the public service delivery mechanism this is what it is there is nothing here that says to promote government's agenda and even there is nothing wrong with promoting your agenda if you want to but this is not what it is so loolu rek la it's just airtime they bought airtime and the fact that they're saying ne Haruna Drame has 10.2 Haruna ak man duñ beena ñoom ñëpp ak man duñ beena because man damay génn wax ñoom duñ wax that is not true it is false with a capital F. Every media house, in fact, I don't think we even have 5.2. I think it's 5 million. So the big ones that are, for instance, QTV, they have radio and television. Harona has radio and television. For now, I'm 5.2. Ken si ñoom amut 10 million amut fen. It's not true. It's false. Dega na kuko wax ma binda ko. For now, Sarian la. I sent him a message. I said, Sarian, you are peddling false information. There's no 10.2. It's all 5 or 5.2. Can I move 10? It's not true. I was there designing man li biñ koy def sa nekuma Gambia sa suma dom bi mo dem submital ma
fekk suma doom baa ngi Gambia ma call ko ma ne ko dafa am lu ñu war a submit moo dem mu fill out lii yëpp mu def ko mu yóbbu ko suma doom bi moo demoon so it's nothing bad it's just liñ def mooy li jaay leen airtime what we're doing with every business that's what we're doing loolu rek la ñëwuñ fii pour xeex ku saaga nag tamit baax na parce que man leena laa dee wax ma ne àddina jigéen mooy jur doom bu nekk jigéen jur na doom mu nekk président mu nekk buur jigéen jur na doom mu nekk docteur jigéen jur na doom mu nekk scientist waaye jigéen jur na doom mu nekk saagakat foog ñu accept ko bu ma accepté ne jigéen jur na président war naa gëm ne tam jigéen jur na saagakat jigéen jur na koo xam ne moom instead of mu nekk Facebook di mu dem nekk ci internet bi di liggéey wala mu dem di def yeneen liggéey ni muy méegee xaalis teral ndeyam moom dafa cuus ne saagakat la bugg a nekk loolu du problème man tardé lu ma ci fen man suma doom yi ñaata at lañ am ñu ngee liggéey ku nekk kan a gis suma doom Facebook muy disrespect kan kenn musu koo gis te kenn du ko mus a gis bi ko dama leen yar ma won leen ne leen 18 years suma doom su ko amee si laa leen dee génnee suma téléphone bi may leen léegi yaay fay sa bili boppa dama laa génnee suma téléphone nga liggéeyi suma doom bu ndaw bi caat bi keroog moo fi paas driving tesam 17 years la am jëndal naa ko moto bi foo ma ñëw mu kool ma mu ne ma paas naa suma fit bi ne rës xam ngeen dee fi caat ma kool ma gam ma ne ko caabi moto bi bu ko jox de paas na waaye bu ko jox na xaar ma ne ko dama nga uti liggéey soo liggéey jee si koñ bi McDonald mu ngi fa Publix mu ngi fa bu mel ni Walmart ma ne ko boo demee nga liggéey ba nga mun a dajale sa xaalis si insurance nga commencé dawal ma ne ko ba pare loolu dina fekk man ma ñëw booy dawal ma seetaat la even doo paas nga dama la bugg a gis ngay dawal ma drive sa gannaaw noonu laa di def gaay su gaay dooree dawal rek dama di dawal seen gannaaw si trafic bi ñëpp ma dee ree damaa bàyyi gaay di dawal ma nekk seen gannaaw di xool su ñoo def kon movie yi di génn di dugga may la hey sooy def lii ma nangu caabi bi soo ma ne ko dama uti liggéey suma doom bu ndaw bi te xam nañ ñëpp xam nañ nu caat mel liggéeyil soo liggéeyee sa insurance dafa cher because of 17 years nga am soo demee ba am tuuti few months ma jox la caabi bi nga dawal nga fayal sa bopp sa own insurance jeex na soo waaye ku si cuus tamit ne man saagakat laa bugg a nekk man suma doom yi ñu ngee liggéey xale yu ndaw lañ kenn ki mu ngee def stock bukk yi nii toog nii yëpp moo koy riit su fi ñëwee suma doom yaa ngee jàng yow boo cuusee pour nekk saagakat nga fo ne Faatu ngay naxaral Faatu lay soona saa yu mu génnee ma saaga ko Faatu doomam yaa ngee liggéey Faatu ngee liggéey ñu ne alhamdulilahi rabil alamin yow mun ngaa continuer nekk saagakat du benn problème man méttiwuma ku tekki la ñuy saaga kenn saagu fi dof suñ waxee président Adama Barrow ñu ne président Jomaay ñu ne président diw ñu soppa si Faatu saaga ko alhamdulilahi rabil alamin du ñëpp la ñuy saaga keroog maa ngi def live mu am dugga saaga Barrow TikTok la woon yaa gën a mu saaga président Adama Barrow ma ne ko yow mu ne ma ne ko président Adama Barrow mi ngaa saaga nii mu ne ma ne ko kooku ndeyam président la jur yow sa ndey saagakat la jur du problème soo na ñu def professionalism ñu diplomatic ñuy address issues you don't like the way this contract is given you have a right to talk about it but singling Fatu Camara out waaw lii man ma am fii 5 million aw ma ko fii maa ngi koo am ci yeneen dëkk yi ñi may liggéeyal OIC bi ñu ne dama dee lu gaay dee ñu ne man maa dee dogo toppa nit ñi di téye seen baag yi man duma téye baag yi kenn tamit jeeg laa nag toog suma biir këri boppa Amérique suma kër lay dem Gambie suma kër lay dugga suma office rentuma suma office laa toog duma téye baag yi kenn OIC bi dama toog gaay di ma binda LinkedIn ne ma dañoo ñëw Gambia dañ la gis sa profile ñooñu xam nga xamuñ ma yàlla la dafa am yéene yoo xam ne yàlla moo koo def foog ñu nangu ko ñu ooma ne ma dëkk bi naka la mel sedda na lii na suñ ñëwee dañ bëgg a ñu miit may leen amul problème am na ñeneen gan yuy ñëw ñoo xam ne xaw ma leen contact si man fii la day ñëw démbalaa kool foreign affairs ma ne leen man de OIC bi man xaw ma naka laa ci duggee nii may leen ba si man kool yi ñëw ci man nit ñi ñëw nii lii lan la ñu ne ma déedéet yi fi dëkka nii la boo nekkee ci dëkka nga am tuuti tur su dara xewee nit ñu bari dañuy jublu si yow nit ñuy jublu ci man joxuma kenn lem feyuma kenn xaalis joxuma kenn dara yàlla rek la su fekkoon ne tam dama am xol bu bon yiñ maa tiiñal liñ maa tuumal yépp liñ maa waxal lépp ne kon li maa am lu tuuti li ma yàlla di may yàlla duma ko jox ngir yàlla moom mooy jooj bu mag bi toog ci kaw di seetaan ñépp ku fi def lu bon xam na ko ku fi def lu baax xam na ko soo kon
boo riteyee Fatu nga dàqee Fatu waxal ko lu nekk ba tey yàlla ne la maa bañ xanaa kay nga gëm yàlla saaga yi dérangé wu ma waaye leena rek la du may bugga nit yi nekk suma page bi ñuy ñëw di gis ay saaga so loolu moo tax li ma di def rek mooy dama koy block si jàmma mu bàyyi la nga dem parce que maak yow bokkuñu dara bokkuñ sax fu ñuy ñawloo bokkuñ teeloo bokkuñ sax ki ñuy pédicure soo su ma la gisee ngay saaga dama dee xam ne déedéet xaaral man ñi nga xam ne maa ñoom ñëpp dañuy ñawloo ci style with tea bàyyi ma waxtaan ak ñooñu man bëgguma mu compliqué dama leen dee bañ a sonal because dama xam ne xol bi ngay ñëw sa xol bi di métti ngay saaga sa dafa métti because soo saagee rek da nga mer looloo tax boo meree dama lay jël génnee la ndanka ma gis ku ñëw wax jàmma ma ne kii nag maa moom style with tea moo ñu dee ñawal ma waxtaan ak kooku du problème moo tax lu bari dañuy ñëw ne waaw su ma ne xaw ma diw ñu ne ma Faatu yow tamit xamuloo diw waaye yàlla mi ñu tiim xam na ne xaw ma leen parce que nga ñëw suma page ma block la mi nu ne xam naa la danga ñëw nga indi wee boo xam ne nga indi wax boo xam ne du man noonu laa bëgg a communiquer ak ñi nekk suma page ma génnee la waaye mi nu ne dama la xam I don't know you xamuma la keroog gis naa ko doon waxee noonu mu def yee Fatu network dañ ma lifin ma ne ko xanaa yoo yaay kan ma ne ko parce que xamuma la mu fa ne problème la du problème xamuma leen xamuma leen parce que man wëruma leen ki ngay wër ngay xam waaye koo wër doo ko xam ñoom ñoo dee ñëw ci man di ma wër waaye ñoom xaw ma leen waaye ñi baax ñi ñëw ci man maa ñooñu ñu ngi seq baax ñu ngi seq baax moo tax saa yoo leen gisee xale yi génn ne Fatu def ñu dee support Fatu def dee def lii loolu lañ ma won man ku nekk lu ma won loolu laa delloo te man nag saa yu ma amee contrat nag dama ko miin nag ndax Gambia la ndax outside of Gambia saa yu ma amee contrat foog ma jël certain amount ma dugal ko ci youth si loolu man maa ko dee def dinaa dugal ci youth si dinaa jënda benn baak xëj na dinaa jënda suy benn jaaru diamond loolu maa ko dee def pour lifin suma boppa jaaru noppa diamond la wala ma jënda jaaru loxo diamond wala ma jënda benn baak bu cher waaye tamit dinaa may xale yi loolu maa ko dee def su ma amee contract I do that because suma liggéeykat yi moom kenn si ñoom du mus a toog ne fayuñ ma weer bu dee bu jot depuis 2018 buñ commencé ba tey ni ko noonu ngeen dégg ko Facebook fay bu jot dañuy fay te lu ñuy fay waxuma ne kenn fayu ko waaye desuñ gannaaw soo kon amee lu ma kenn àqa waaye ku nekk it am na right bugga ma am nga right bañ ma waaye nag bu ma saaga man xëj na bugguma la waaye saaguma la damay dugg Facebook gis ñuy binda dara ma xool ko nii rek ma dem ma romba ñu ne ma diwa ngee gaaruwaale yow lay wax dama am tur Fatu Camara la ku may wax tuddama dinaa la peese sa poids ma seet ndax yow war naa laa tontu wala waruma laa tontu man ñaata nit laa ibil bunta yooni media fii duma xeex kenn xaw ma ko man li ma gëm mooy empower nit jàppale youth si ñu jóg lu ma am ma dugal ko ci nit yi man loolu laa gëm mooy suma belief moo tax tray ne lu nekk mënuñ maa def dara parce que yàlla xol laa fay buñ la ne yenn la yàlla fay sa xol nga mer kon sa xol rafetut nekk ci ron di ma jaxaseeg yëpp dama koy yëg man tamit si dëkk bi laa dëkk dama may mbokka di nga wax ak nit sax nga ne ko Faatu nii kooku ñëw wax ma ne ko baax na won ma screenshot ma ne leen baax na ci dëkk bi laa dëkk Banjul laa juddoo Kiyang laa jógee sama mbokk yi ñu ngi fi ñi ma bokkal classe ñoo fi nekk ñi ma bokkal study Adama ñoo fi nekk ñi ma bokkal Daara Afan Jundu ñoo fi nekk ñoo fi nekk soo loolu rek la dama koy yëg moo wax ak nit doo leen wax ak ñoom ku ma mere nga dem def ngeen def leen fi yëpp yëg naa ko waaye du problème bi ko mënuñoo nekk benn kii dafa mel nii kii mel nii it's not a problem as long as ene wante nañ jàmm rek ku nekk mun naa téye saytam waaye boo gisee Faatu di dem ngay xeex muy dem taxawal 1 minute nga question sa boppa kii xolam bi naka la mel su may interview dama dee dugal turi ñëpp su suma interview léegi-léegi ma laaj kenn question ma ne ko ñu ne Talib lii the reason why I do it Talib is a public figure la Talib whether we like it or not he is a public figure he is a very influential young person in this country su ma waxee this is the reason why I mentioned him I think I mentioned him a few times the interview boobu bi ak interview Sabally bi sometimes I even mention UDP because they're big I want to hear what people have to say ba pare ñooñu foog nga tudda leen président Adama Barrow dama koy tudda parce que he's the president he's big I mention these people it's not because dama bëgg nit ñi saaga leen dama dee gis léegi-léegi su ma mentionné kenn ñu ne def leen dugal pour ñu saaga leen non du ma def kenn saaga Talib du ma def kenn saaga Lawyer Ousainou Darboe
Talib man miinu ma ko waaye brother Talib Aziz xam naa ko ku baax la baax rek la ma woon depuis time struggle bi depuis even before ma jógee struggle before ma dugga struggle Gambia fii laa xam Aziz Talib sax daf ma koy wax léegi-léeg mu tooñ ma mu ne ma yow kay yow Aziz mooy sa nit dëgg la even though man ak Aziz we're not in contact now like before but I have a lot of respect for him turu moom lay seetee Talib bañuñ fi kenn man xaw ma bañ jàngaluñ ma ko suñ kër ñun xamuñ bañ ñun bëgg rek lañ xam because kii nekkuñ suñ side dañ koo bañ ñun xamuñ loolu jàngaluñ ñu ko soo kon dafa important rek tey dama toogoon fii rek ma ne xaara ma def tuuti live ma wax parce que géej naa koo def pour wax leen ne merewuñ fi kenn suñ media bi mu ngi open for everyone ku bugg a interview Talib saa yoo buggee interview we're here for you lawyer Ousseynou Dabo saa yoo buggee interview ana suma remote bi taal AC lawyer Dabo saa yoo buggee interview we're here for you anybody who wants to interview we're here for you any day ñu taal ñaari yëpp tàng na de taal ñaari ok so any day boo leen buggee interview ngeen ñëw ba ñun ñu ne déedéet duñ leen indi bés boobu génna leen ngeen xas Fatu network ngeen ne digga tey dañuy xas Fatu parce que dañ génn ñu bugg a nekk ci plateforme am bi nanguwut ngeen saaga ñu bés boobu génna leen su dee saagakat ngeen saaga du problème waaye until and unless that is done do not judge us ñun we open our doors suma gars yi dañuy try lu nekk pour interview waaye UDP ñu bañ fan ay yow bëgguloo ñu nga interview ñun léegi nga ne ñun dañu silent pour ñu dem yow mosuloo ñëw you've never even been prove us wrong come to us give us an interview if we carry it a wrong way then come after us loolu la so loolu la rek ñu wax nag wax leen you know, 60 minutes with Fatu, do it sometimes in English. Okay, I'm now starting to look at the comments because I realize most of the time if you do look at the comments, I wasn't looking. But yeah, I guess that is all. And the Senegal issue, I see a lot of people saying all kind of stuff. For them support, I made it clear, I am not a supporter of any government or any institution. I am a businesswoman. You have business, you bring it to me, I work with you. You lose, this is the first time. We did a few elections. 2019, I was part of the team. That is the reason why I work in Senegal again. Because 2019 we did it, we won. You cannot win all the time. This time, we lost. The Senegalese people decided we want Bassirou Diomaye Faye. All due respect, I am not a supporter. I am not going to sit here, Diomaye nii la mel, kële gën a baax. It's not my place. Du suma business. Bi election bi jeexee laa génn ci fi Sénégal waxtuma ci dara. Sénégal bu Amadou Ba winoon dinaa doon kontaan suma client la. Wante kenn du ma fa def ministre, kenn du ma fa def advisor, kenn du ma fa jox benn appointment. Keroog benn góor ñuy wax mu ne ma am happy now you are in positive. I was laughing. Ma ne ko bokka fan? For what? Pour lan? Bokkuma fen. I'm not, even in Gambia, ban parti la boka, I vote. I don't belong anywhere. If somebody comes and say, oh, yangi si baro, because yo sa bopa ya ayama ay sa bopa, nga daw nga dem, ken yobu wala, ya demal sa bopa, nga distance sa bopa, nga distance ñu, nga yobu ñu, nga jebal ñu ci baro, nga ne fa lañ nekk. Baax na, waaye man, fi ma dee vote yenn saa yi, def dee change. Def dee change. Lima vote mooy lima dee déglu lima dee wax def dee change de man votal naa fii votal naa fële vote def dee change so ku foog ne nag man waa dafa bokka ci fii wala fële la bokka it's up to you you have a right then nga def ba yow man duma leen dee déglu fu ma bëgg a vote man foofu laay vote du ma nangu kenn waxam ne si baro la bokka moo tax mu dem wala si fii la bokka nit ñi Gambien bi moo am seen si foog ne ku nekk dafa war a bokka feena mooy suñ beneen problème buñ am dañ def this group kii fii la bokka kii fii la bokka people can be independent am na it is in the dictionary mu ngi fa nit yi dañ dee mën a toog te fekk bokkuñ fen te dara jotu leen ñu ngee liggéey
so nañ leen try ñu xam loolu tam ñu understand ne du ñëpp a bokk fu nekka man am naa right bokk fu ma neex waaye it am naa right bañ duma bokk fenn utuma toog man dama leen ne fu mu nekk nii alhamdulilah rabil alamin su emoon fii sax alhamdulilah rabil alamin yàlla teral na ma su emoon fii sax yàlla teral na ma su emoon fii sax yàlla teral na ma kon léegi lan lay daw bay daanu xanaa kay nga jur sa doomi bañ dem rek ba ku nekk di liggéey loolu alhamdulilah rabil alamin la loolu rek doy na nga am office boo xam ne fayuloo rent alhamdulilah rabil alamin la nga dëkk ci kër goo xam ne fayuloo rent alhamdulilah rabil alamin la loolu kay ku ko doyloo wut xanaa kon yow gëmuloo yàlla kon man léegi lan lay daw bay daanu lan lay daw ne fii lay bokka fi lay bokka lan lay utati man léegi si li ma bokka boromam moo ma fa bokkal si lu ma bokka léegi dañ ma oo ne ma kaay nga bokka du ma dee toog may daw fiti di daw di utali nit ñi déedéet loolu moo tax ma dee speak suma mind suñu waxee ñi ne ñii du ñuy ñeme ña wax waaye Fatou def dee wax parce que ragaluma dara su ma añ reer ndékki nekkul ci loxo kenn loxo Allah subhanahu wa taala la nekk li ma war a am rek lay am li ma war a lekk rek lay lekk government fii ñaata ministers ñoo xam ne sax du ma leen jege du ma wax ak ñoom ñu ngi fa ñoom xam nañ parce que damaa ñëw may wax ak yow nga jaay leneen ma block sa nomba ma romba la am na ñaata managing directors fii Gambie ñoo xam ne block naa seen nomba du ma wax ak ñoom parce que dañ ñëw ñuy wax business ñuy tafal di dof-doflu nga oo leen duñ jël ma block la ma romba am na fii si dëkk bi ci nguuri baro ci boppam dama ko dee wax dama ko dee ne sa government diw ak diw du may wax ak ñoom ma ne ko lii ak lii lañ ma def te neexuma ma tegee leen boor loolu kana koy sañ a def kuy ut koo xam ne amuloo wala da nga xiif wala da nga mar doo ko def ku ma bugg a tardel doo seetuma ki lay ministre seetuma ki lay lii dama lay romba ma dem suma yoon soo kon man loolu du opposition rek fu nekk la foo xam ne dama fa gis lu ma xàmmeewut dama lay romba nga xam ne duñ tardelante ko àddina noonu rek la war a mel boo ma tardel bu ma la tardel su ma xamee ne munta dem because Gambie dañ bugg a loolu dañ lay dawul wala nga ne la lii ñu ne la lii ñëwal nga kool leen duñ jël ñuy daw di findi busy lu te fekk they not busy doing anything when they do that even inside the government you'll be surprised ñaata nit foofu I don't talk to them ñaata ministre dañuy ñëw ñu tasee programme ñu ma rombale ñu romba ma ñoom itamit dañ dee tongoo ak man waaw kon kuy def loolu kooku tamit kana koy silent dawuma ci gannaaw kenn waaye ñëwuma sax pour seetal suma boppa comme li ma wax I don't believe in enemy I don't believe in that word I don't believe in the word hater waaye dañu wax ne ku la bañ booy fecce si ndox sax daf lay ne yaa ngi may pëndel ñëwuma fii pour leerlu ci kenn Aliou Sarr daf ma koy wax mu ne ma leerlu waste time la waaye moo tax bi may commencé wax bi ma ne I am here to talk to those with an open mind not those already ñu feel seen heart bi for ñu am nañ decision wala jël nañ position about me dama dee toog mag yu ne lëngaaral ay looya góor nekk fële nu mu tudda Twitter di wax waxu sew di ma gaaru waale dama dem ne alhamdulilah rabbil alamin comme man jël naa ay góor yu mag suba ba guddi ñu am seen jabar teg seen doom yi mënuñoo lekk mënuñoo naan Fatu Camara alhamdulilah rabbil alamin la loolu ñoom kenn tuddu leen ñoom kenn bindu leen man su ma defee ba yow sa soxla yàqu na everyday nii ngaa def tey lum binda Fatu ko ñaadi bi Fatu yemu na fo alhamdulilah rabbil alamin la nga daw Twitter nga binda Fatu Camara she took 5.2 Fatu Camara she did this Fatu Camara she did that alhamdulilah rabbil alamin la ñoom kenn bindu leen fen ñoom kenn tuddu leen fen moo tax ku ma taseel mu ne ma Fatu dama la doon xeexal dama xeex ba soona may leen ku xeex baala lu ma la ko bu kenn xeex loo leen di xeex yéen ñu may tudda ku leen tudda ñu ne ma kenn tuddu leen may leen dee leen di wax alhamdulilah ngeen romba loolu du problème bu ma kenn xeexal ku gis ñu saaga ma man yenn saa yi dama dee dem sa like seen saaga yi man suma boppa yenn saa yi dama dee dem ma like ma def ree ma romba meruma sant yàlla la man juddoo naa ak ñoo xam ne ñoo bokka ndey ak baay ñaar ñi génn àddina ñoo ma ëpp alal ëpp ma lu nekk kenn du leen daan tudda bokka naag ñoo xam ne ba tey ñu ngi fa ñoo ma gën a jàngal si famille bi jàngal nañ ba am nañ seen ay degree man awma degree dama ko commencé ma drop out waaye kenn tuddu leen bokka naag classe ñoo xam ne force in the Gambia lañ doon am depuis Albion primary school ba Gambia high school force in the Gambia lañ doon am kenn tuddu leen kon alhamdulilah rabbil alamin buñ la tuddee du problème
duma dee sonal kenn képp koo xam ne soo àndeek man ñu daw ñu ñëw toppala dama lay ne bul ñëw ooyu ma kenn suma kër laa toog gis ngeen ma fii am comfortable lu ma soxla ma toogantu ko loo xam ne mënuma koo toogantu ma woote restaurant ñu indil ma ko léegi fu mu nekk kenn dematul dama am cak-cak su ma xoolee kooku léegi tey mu wàcceel ma lu ma bugga su ma ko ne tey lii laa bugga mu daw jënd ko indi ko te kenn du wax faatoo koo lekka ngir àddina óorut dangay def sa order rek nga toog ne pat yooni nit ñu ordal la nga indi la sa lekka nga lekka namuma dara soo kon yéen ñëpp na leen yàlla jàppale daal xolli li ci nekk lu bon li nekk ci xolli pour nit ñi yàlla setal ko yépp génnee leen ko ngeen kontaan Fatu Network is open to everyone ku bugg a ñëw ñëwal taalib bu buggee ñëw ñëwal leena moom a ne si moom at least moom nu munti mel he is not vindictive loolu moom ku nekk dañ koy waxal soo ko message dina la tontu soo ko koolee dina la jël soo tasee ak moom nga nuyu ko dina la tontu façon politicien yooyu lañ bugga because dañ bugga nit ñoo xam ne dañuy boole nit yi bugguñ ñoo xam ne dangay divide yow already booy divide tey nguur bi su fekkoon ne yéen a politicien ñoo ko amee woon tey contrat bi am nii yéen xam ngeen ne ni kon man suma media house du ci bokka dañ leen waxante digga ñoom biñ nekkee woon ci nguur gi man aw ma dara dañ ma dàq ci biti télé sa nanguwuñ woon ma feeñ fa waaye maa ngi toog fii dañuy waxante digga rek du wàccee kenn ngir digga neexul ñoom bu fekkoon ne ñeene yi ñoo nekkoon tey ci nguur gi ñuy wax nii man dërëm duma ko am surtout sa suma media house tëj na toog nañ fi ñu ne Fatou nañ leen ko boycott ñu ne ñëpp génn suma page li ndaw li ma yàlla dénka fi may dundalee suma njaboot ñu ne na ma ñëpp bàyyi loolu lañ wax soose yi ñu ne ñëpp moo koy mbee faale saa fay nuyoo be alale bul ba ñëpp moo koy mbee la xaajoo tiñaa la jóg nañ ñu ne nañ leen ko toroxal ci dëkk bi am na fi kon ku wax ne nañ ma toroxal kooku mënumaa bugga kooku bu génnee ne nañ leen lu tax ñu jox ko yàlla ma ñëwal suñ time moo jot pour ñu liggéey suñ liggéey la saacuñ fi dara air time la 4 times a week la su gaay indee te ñoom sax indee nguñ 12 times a month 192 times annual slot rek la waxuñ ñu bindal leen ñu dara waxuñ ñu defal leen ñu dara lii rek la contrat la nag am na ñuy waxoon ñu yëpp mënuma koo def ngir maa ñu bare ci nekka waaye li ma leen di wax liñ leen di wax lépp amut Haruna Dramé kenn joxu ko 10.2 fen la 5 la am 5.2 loolu la am kenn si ñun amul 10.2 loolu du dëgg fen la loolu rek laa leen bëggoon a wax xam naa léegi man jari ko te ñu waxati si soose exactly ñun xam nañ li fi xewoon 2017 fii kenn dofu fi nañ leen nangu rek ñu def ndanka ñu liggéey ñun ñëpp ñu use opportunity bi UDP using the Fatu Network platform is good for them. It's better than preaching to the choir. Every time fi ngeen di dem di wax seen nit ñaa fa nekka nga dem fi nga nekka ci saa si one time 1K 2K that is 1K of your own people that you already have. Lawyer Ousainou Darboe spoke the last time. He said, what I want you to do, welcome leen nit yi ñu ñëw dugga seen biir parti. The thing is, you need new people. It cannot be just you fighting fighting with everybody. You need those people. Stop fighting them. Indi leen nit ñi xëccal leen nit ñi ñëw ci yéen ngeen mel ni ki comme ñeena seen biir parti am na fa ñoo xam ne ñu baax lañ xam naa leen jàmmalaaka ma ñëw every day suma kër bi fii ñi fee ñëw ñoom rek la bi ko man suma kër kenn du fi dugga nga ñëw nga nok suma bunta sa ooyu ma la fi duma la jël di nga toog ci bunta bi one day duma ibbi waaye ñi fee ñëw ñi ma óolu ñoom si lañ bokk te damay liggéey ak seen xale yi sax joxuñ ma benn problème am nañ ñu baax waaye am nañ ñoo xam ne tamit moom dañ doy waar waaye ñun de amaluñ leen dara benn xol bu ñaaw loolu rek la waaye tamit man dama utee man du ma dee daw toppa du ma ñoodi jàngaluñ ma ko suñ kër du ma daw du ma toppi du ma ñoodi man lu may wax dama koy wax ci banta baa bi indi open ñu tasaaroo ngeen dem ma dem noonu laa di opératé man doo ma binda ma daw si sa inbox bi naan ma lu tax nga binda lii baalal ma delete ko I come out ma tontu la su ma la bëgg yor li fi xew yëpp nit ñi dañ koy yëg ngir man su ma la bindee nga daw suma inbox ne ma baalal ma nit a ma ko screenshotal yónnee ma ko waaye man soo ma bindee nga waxal ma I go to you damay dem si sa fi ma tontu la fa su ma gisee ne sa tontu baaxut ma delete la ma génnee la man because I believe in myself loolu lañ dugal ci man biñ maa yar dañ ma ne óolul sa bopp bu ragal dara te nga xam ne yàlla rek a fi nekk kenn nekku fi yàlla kese moo fi nekk dawuma toppi kenn bugguma alali kenn
liggéey ku ma ko jox dama koy jël ma liggéey ak yow tombee riit naa waxtaan nañ te d'accord nañ ñun ñëpp ne sa liggéey sa xaalis du tax nga def ma jaam lu nekk dañ koy wax dafa bëgg a xaalis dafa bëgg a lele man de kenn li ma am yëpp nii laa ko def maa ko defal suma bopp over 10 years aw ma jëkkër maa ngi toog li ma am yëpp maa ko defal kenn toppasi wu ma Amérique damay fay suma néeg ni mu séeree ñëpp xam nañ man fi ma dëkk ci Florida ni mu séeree one day musuma amel gars yi in fact sa 6 months in advance laa dee fay rent yaa ma njaay buy seetaan suma sedd la def ma dee oo mu ne ma lu tax nga dee def lii yow banque def ma ko dee wax mu ne ma yow rek yaa dee def lii may leen dama ragal gàcce suma tur su ma demee ma amel fi nit ñu binda ñu ne Fatou doomam yi moom mu nga Gambie doomam yi génnee nañ leen ma ne ko gàcce laay am 6 months laay fay rent suma bill bu nekk yëpp autopay laa ko def because rus naa ma toog Gambie suma doom yi oo ma téléphone ne moom mi ma ne leen naam ñu ne ma dog nañ courant bi wala dog nañ dox may leen su dee man duma lekk sax yéen du ngeen mus a toog ngeen na ma dara te benn góor du génn ne maa ko dee may amut soo kon jàmbaar laa waaye loolu sax duñ nangu ngeen góom ko dañuy génn si ne leen def bon dafa gëridi def dee uti dëgg nekku ci nii laa dee def lu ma am Gambie fay kii ku fi sàcce ñu wax ko ku fi toppa dem ci nit mu may la ñu sarax la jox la dañ koy wax ku fi ñaan ñu wax ko ku fi leb ñu wax ko man kana mu sa génn yóbbu ma fi koot ne suma xaalis la amee wala def ma sàcca wala def ma tappale musuta am li maa def ni nit ñaa ngi koy def de fukki nit a juróom-ñaar ñu ngi koy def te waxuñ ko man dama ko wax parce que yiñ may waxal moo tax ma wax ko waaye xam naa ne nit ñaa ngi def lu raw loolu ñeenay sa jënd nañ kër demoon naa nag ba bugg a koo def jënd suma kër foofu Amérique waaye dama ne balaa may jënd xaaral ma jënd waterfront bii ba pare parce que man Gambie laa gën a bugga man ku ma bugg a xam na ne bugguma ci biti suma doom yaa tax te ñoom foofu leen juddoo mag nañ ma ne leen yéen ngeen jënd seen kër ngeen toog seen dëkka man suma dëkka laay jënd kër soo loolu la suma bunte bam na ku koy knock I'm not expecting anybody can text suma so no xaw ma kan la I don't know so loolu la rek yàlla xool rek la muy fay xool rek la muy fay tray ne ñaawal ma si buti nit ñi wax ne lu nekk dafa bon def dee téye baagi nit ñi def dee dogo nit ñi woot boobu maa koo def jeeg du dogo man jeeg laa suma biir kër namuma dara awma benn reason pour dogo kenn lu ma toog a namantu ko lu ma bugg a jënd ko lu ma bugg a maye ko te waa ko moom soo kon bu gaa yi di wax take it with a pinch of salt ngeen xam ne waxi ku mer la man jigéen bu nekk Gambie oddu sa sër liggéey ni ngay liggéeyee noonu lay liggéeyee moo tax beneen dëkk bu ma dem dañ ma dee wax ne ma yow riit nañ la ñi ñëw nii OIC di ma kool dañ ma dee ne Fatou you are very strong woman may leen what happened ñu ne we went to YouTube we search you so ñoom suñ jógee YouTube saaga ma yàqa ma dañuy fone waaye gars yi dañ ma dee ne why the reason everybody is talking about you you are doing something great lii lañ ma dee wax so loolu la loolu la de lii daal moom la kon dañu em fii parce que wax bi bu yàggee rek balaa muy yàqu ñu ñoo wax loo xam ne waruñ koo yàq ñu génnee ko TikTok ko ne rusloo nañ ko king keroog la ma fi kool mooy booy bi ma doon def si TikTok bi bu jomaay di ñëw dañ dem toog VIP wax a nuyu jomaay ma wax ko wax naa ko dégg ngeen ma may wax ak moom li ma ko war a wax yëpp wax naa ko président Jomaay with all due respect ma jóge foofu may dox di dem Yaasin laa taseel dama xamanteeg moom mu oo ma ne ma kaay yow waxoon naa la nga ñëw fii ma ne ko déedéet man duma supporter mu ne ma apologisal ma ne leen déedéet ñu jël loolu ñu dañ ko rusloo kenn rusloo wu ma maa waxal suma boppa media house laa yor doo téye caméra nga taal ko may daw loolu ji ko como la dama taxaw ma waxanteeg ñoom benn boy bi was angry waaye ba tey li mu buggati amut defuma ko Sonko amul lu mu fi waxalul nit yi waxal na Youssou Ndour waxal na Mimi Touré mii waxal na ku nekk politique la politique bi jeex na ñoom passé nañ ko Sénégal relationship bu ma am ak ñoom support président joxuma ko Sénégal ñoom ba ñuy jëlante ak man su ma liggéey moo tax ñu jël ma li ma liggéey ci struggle bi moo tax Sénégal jël ma nekkul ne damay toone di pose Amadou Ba naan fii laa bokk ñu ne ma dawal kaay yow la sénégalais duñ jëlee nit noonu sénégalais foog nga nekk jàmbaar sa réew mu am loo fa def ñu accepté la waaye du ne waa damaa bind rek ne jomaay laa àndal rek ñu ne la kaay yaa fi nekk déedéet Sénégal is not like that dafa utee Gambia soo waxee dañ la dee ne
Fatou yow jigéen boo xam ne nga jigéen bi liggéeyal sa dëkk loolu lañ dee wax looloo ma dugal Sénégal du président Macky Sall topp ko moo tax wala ma ñu ne Mariam Faye doon ñooñu dugaluñ ma Sénégal ñoom dañ ma fekka man ma defar suma tur ba pare bés biñ may introduce a Mariam Faye Sall def ne Fatou Yaya Jammeh lii la wax mu ne ma dama lay gis kuñ ma introduce al Sénégal dafay ne yaa sonaloon Yaya Jammeh lii la ma ñëpp dee wax kon ñoom dañ ma xamoon si suma liggéey balaa ñu may jéem a jël sax di ma dugal si seen yéen a PR job yu ñuy am fekk dañ ma xam toog rek di binda Amadou Ba ñu ne ma kaay it was not like that I contributed si suma yëfi dëkka moom laa njëkk a def ma won leen ne man taxawal naa suma dëkka ba pare bi ñoom jomaay ñëwee xale yi ñëw ñu ne ma Fatou ñun Sénégal youth si dañ la bugga waaye fi nga bokk bugguñ fa dañ bugga nga ñëw si ñun may leen man léegi politique ma damay liggéey contrat lay liggéey ku ma jox maa ñoom ñooy liggéey ñoom jomaay buñ ma ooyee bugg a liggéey ak man duma sénégalais duma fi nekk ministre duma fi nekk dara liggéey laay liggéey ma dem ba mu jeex nag te ëllëg si suba ku ma ooyati élection bu ñëwatee te fekk Amadou Ba ma jël damay liggéey ba mu dem ba mu jeex duma ci wàññi dara te duma ci yàq dara liggéey la liggéey bi jeex na ñu ne waaw léegi ñun suñ toon a jot kon toon la woon kon yéen a ma doon bàyyi xel man utuma toon ñëpp laa xijal Sénégal man ku ma fi oo téléphone léegi ne ma ministre diw laa soxla damay ekkati no mbaam jox la ko su ma munee sama wax ak moom ne ko diw Gambien de def la soxla Gambien yi dee am soxla Sénégal xam nañ loolu suñ ma ooyee ñu ne ma suñ lii ak lii moo nekk Sénégal mënul dem damay ekkati suma téléphone ma kool ñi ma fa xam te nit ñoo ngi fa ba tey relation man maa people bi ñoo ko am Sénégal du man maa nguur bi xam nañ ma jeex na loolu rek la waaye man dawuma riitee wante faa kenn ku nekk loo fa mun a jël ko loo fa mun a am ko waaye bul wax ne waa ñun suñ taay ma jot Fatou léegi du demaat dañuy bloqué kenn mënut a bloqué fen ngir supporta ak nguur du benn dama leen dee wax loolu nit ñi nga doon àndal ngeen di support ñooñu duñ nguur bi ñooñu ak nguur ça fait deux du benn nguur ñëpp lay liggéeyal ñoo ñëpp amul ne maa la supportoon xanaa kay struggle bi ni kon man ma nekk ca kaw yéen ba ngeen doon encaissé millions yi ba ngeen ko doon encaissé yéen mi xeexut man maa ngi toog fekk xeex naa ba bugg a dee yéen ñi encaissé place yi fekk man sa liggéeyuma maa ngi ci diaspora bi di wax suba ba ngoon damaa teg Red Bull di wax yéen a encaissé yéen sampa ngeen ay kër jël nañ leen ay ministre Gambie jël nañ leen lu nekka yéen mi nga xam ne bokku leen woon ci xeex yi encaissé ngeen ay millions fekk man encaissé wu ma dara te fekk dama xeex ba door nañ ma fa ba ma am concussion ma dem l'hôpital waaye aw ma fa dara yàlla mooy def loolu dafa am nit ñoo xam ne duñ xeex ci dara duñ ci soona ñu am mu am ñoo xam ne dañuy xeex ba bugg a dee ci dara duñ am loolu la bi ngeen doon encaissé man dama xeex ñëpp a ko xam even ñu ma ko nangulut sax ci seen biir xol suñu wéetee xam nañ ne bokkoon naa te def naa tuuti contribution even doo am na ñu ma fa fekkoon waaye man it def naa suma little contribution waaye yéen bi ngeen doon encaissé di am contrat yépp di am lu nekk di dugal seen mbokk yi ci nguur gi di joxe place yi di séedoo maa ngi fi woon man Sénégal fu ma romba dañ ma doon wax ne ma yow ni ki Fatou yow bokkoo ci nguur gi ñun mënuñ ko gom ñëpp loolu lañ ma doon wax waaye jëluñ ma fenn waaye reyantewu ma dama ne ok xaaral ma def Fatu Network noonu laa focusé Fatu Network léegi nii last week ñoom président Diomaye seen appointment bi ñiñ ànd a xeexal ñooñu lañ appoint yéen ñëpp gis ngeen ko ñooñu lañ jox waaye ñun Gambie bi ñëwee defuñu noonu man dañ ma tegee boor te ku wax Gambie struggle amul ku koy tudda waxuñ Fatu Camara foo dem seet du White House du Human Rights Watch du JF Kennedy Foundation nekkut Amnesty International man suma ticket bi sax bi ma doon génn Gambie di dem international organisation yi ñoo ko fay waaye dama du Freedom House du foo xalaat ñoom ñëpp liggéey naa ak ñoom waaye bu place yi jotee dañ ma tegee boor joxuñ ma dara waaye complet nu ma xeexuma ñu jël advertise bi business yi jox ko ay nit bu génnee ma ci waaye dama ko nangu ma toog muñ kon su ñëwee ci keneen tamit nañ leen nangu rek ñu muñ ñu xam ne suñ bos ñëwoon na ñu nekk ci nguur gi ba ñuy pati ñun pati wuñu amuñu woon dara invitation programme sax duñ ko am xanaa léegi la sa léegi damaa toog su ma nekkee ci dëkk bi ñu jox ma invitation programme sa Gambie time boobu 2017 time coalition musuma koo am duñ ma invite fenn fuñ ma gis ne ñoo waxal baro ne ko oytu ko de soo ko dugalee rek daf laa yàqal sa nguur daf laa daaneel loolu lañ ko doon wax
waaye yëpp survive naa ko ma toog ma muñ fii ma toog fu ma bokka office bu ma dem duñ nangu ma dugga yëpp xew na fi su ma doon dugga sax ñu ne ma sa téléphone bi bàyyi ko si biti fu ma dugga ñu gom loo leen ne dama leen di record ma yóbbu ko kenn du wax ak man si dëkk bi dunda naa ko ñaari at after xeex bi waaye dama toog yëpp ma def ndanka ma toog ma bàyyi ba yàlla def léegi ma mun a toog call protocole ne ko dama bëgg a gis président mu oo ma mu ne ma ñëwal jël na time waaye xeexuma woon waxuma dara nañ leen nangu mu ngoo kenn ne ma we remember those days even TRRC pour wax fa sax they did not want me to talk loolu yëpp TRRC da ngeen gis man ma testify kana war a testify fii man ku ma paase koo xam ne dóor yi NIA doon dóor yi yéen a dóor yi sax suma kanam la xeex bi ba muy am nga génn dem Department of Defense America man dem naa White House meeting dem naa ñaar Department of Defense and Cryptocurrency Agency bi ñuy def meeting bi maa ngi toog yii nii yëpp kan moo witness loolu yëpp moo daan man waaye fan lañ ma oo nanguwuñ ko sax loolu yëpp dañ ma ci génnee nañ leen nangu and I'm not saying just because loolu yëpp def nañ ko dama war a def lii dama leen ne 1 million 5 million fi mu ma fekk man ma toog fa la may bàyyi fekk sa liggéey naa ko sax ñaata yoon si suma PR job te fu mu nekk nii élection a ngi war a am yeneen ñaari dëkk Afrika démb rek maa ngi wax a fixa yi yeneen lobby yi si nekk si yeneen dëkka ma ne leen dafa am ku wax ne moo ma booleeg ñoom ñu ne ma yónnee sil sa lii bi sa profile ma yónnee leen suma profile may leen def nañ few elections waaye daanu nañ benn loolu lay liggéey man ñu jox ma nguur joxuma damaa amal suma boppa because nguur toogoon na fi joxuma first 5 years bi joxuñ ma ci dara te jooyuma weexuwuma complainuma makaroowuma dew ma ca nit ñi di fa wër di jaxase nit yi di bind ci suuf di kool ku nekk defuma ko dama gëm yàlla ma toog Amérique ma focus si suma doom yi yàlla mayuma contract si xeex bi si nguur bi de mayuma place si nguur gi de waaye suma doom yi yëpp jàng nañ ba ñu ngi liggéey yàlla may na ma boobu ku nekk si ñoom ñu ngi liggéey fayaluma leen dara ñooy fay seen kaanoot ñooy fay seen insurance ñooy fay seen soxla yi léegi bu ñu amee ñu campal ma ci tuuti jox ma ne leen sonaluma leen ci dara ñooy fay seen yëpp fayaluma leen tus yàlla joxuma fele waaye jox na ma fii noonu la soo kon lii daal loolu la yenn saa yi def di baax nga ñëw tubaab bi sax dañ koy wax ñu ne saa yi dafay baax nga ñëw nga génn nga wax tuuti sa bopp nit ñi xam ko du wonewu ngir man mënuma fee wonewu dara lu ma am lu tuuti li ma am nit am na ko fukki yoon ak juróom-ñaar gis naa ko teg naa si suma bët relax gii ma dëkk nii ay jigéen yu oddu malade am nañ fi 2 kër relax bi ma toog nii ay jigéen am nañ 2 kër mu am ñu fi am 2 kër ay jigéen ñoo xam ne kenn dimbalewu leen ñoo ko amal seen boppa mu ngi fi relax loolu yëpp a ngi fi soo aw ma fi dara lu fi nit amut waaye damay wax rek pour rek ñu xam léegi dara xewut nit bindal ma ko yónnee ma ko du may gis dara te su ma leen ne du may gis dara digga laa leen wax su ma génnee bi li ma binda gis ko seet suma comment si amul saaga ma dem toppatu doxi suma soxla damay liggéey yu bari fi ma toog nii maa ngi liggéey am naa leneen li may liggéey dafa bari sax yëpp moom lay def su ma eewoo def ci bii def fii def fële du Fatu Network rek laa yaakaar maa ngi liggéey yeneen independent liggéey maa ngi ko liggéeyal yeneen compagnie yoo xam ne bokku dara ak Fatu Network every day Monday to Friday moo tax kenn du ma gis si dëkk bi su ma eewoo suba maa ngi ci beneen liggéey bi liggéeykat staff laa feneen de foo xam ne maa ngi koo liggéey du Gambian business du Gambian company maa ngi liggéeyal tubaab yi Monday through Friday 10 o'clock si guddi si laa dee wàcca because of time difference bi si laa dee wàcca liggéey boobu waaye dafa flexible is work from home maa ngi def boobu tam maa ngi def PR bi maa ngi si Heroes Award bi maa ngi Fatu Network because su ma toogee su ma benn bil su jotee ku ko fay moo tax ma takka suma ndigga fu nekk laay liggéey fi ngeen maa gis nii waaye boo xamul nit dangay wax rek nii diyamutee ko haka kewolle nooma man ndinka dingo piirole mun tati ntol wuluta in the 70s le mid 70s ntol man fantiña long wo time o dindi mbuka fantiña ikata karam wala te jiye sey yentol silandi kewolale ika sila fan ni sita hani singol funtita ila sine kamuna ke ye singol jin singol sorong ye bori ye singol sorong ntol buka hani kewola hani say yen kewola nyama wala kabirina futu banta fo bi fele sirin jang
kewal kana normal bari mang hani because yen tol kijole bondi kewal la kola birin school nin course wako no be otumo ustaz sa ho momo ya lon Gambia high school atela ka fanyo ko nal seyta suwako nal se ke kude ni ko ha ako yalon ni ko to ma kewo nala boxa ku ayala boxa ja ni te katata la boxa la fendo la ka bo kono abe tamala ay du balo kono na du te balo kono drong ibe kono mala otumo ustaz sa ko wala fanu mole Gambia high school yentol silandi ke wala len tol man hani kela wala atine ni yentol la ko jibe anin sain ko te kilinti because yentol silandi le nom ke ko manga man koy dindingo ipuka kata de muso ikeke kule ni wonte teninte hani wuli tantol la so ko ne wuli so manda ji so e maniko ilafta fono la mbama ni borole kana Allah akbar sunkuto ni fono munebe kering ye buloko si kunto otante tan fantinya nola hani laftala so mote boytale biko wote fly nola momo yake jay tobe mol bulle momo ni mo funtite jay tobe mol bulle because Gambia la doyatale isafo anin kare afo enta falie abuka fono because nkan singolo dawda manke malaiko tide mo hadama dingolti manke malaiko tide bari nkan singolo dawda nka je calculer le sinya wuli keme nka calculer message o mbe men kila moye nka jibele modun si message o bondina half bonda ko nyel ten na bunko no fele ale momo ila ka bunda ko maile ndol fana be president dole kono de because ni la ko ka funti fengo fen ko chus ikata silarinde ibuka hani because iki hakilo tule fengo fen teni momo e fengo fen kacha kamera nim paleta drong mbari la standard newspaper nka men safe mo en kalo mbuka juluta mbuka modani mbuka modonto hani banko nin tata jen sen hakilo tu mbe men kelan kalo nen kan singola dame kalo ne ninke wo ke ka diamu kanu kula ma fa bukaso to manke malaikoti bari wo mari da koita malallata mfangola nyamen nkal la mari fangola wala nyam watara ngala ko wirife fo ya non ko nako pam membe tinyala te bulu wala be tambila membe tinyala te bulu ndene wasifal ka futti manke malaikoti bari fanan tem fantiyano la biko mba kiyang mfa kiyang mama fulolu be kiyang man dinka dingo piro wala montete moten to tinyano la ke kula ngoy man kulu nyama so wala mudro malla fi do wonne na buka lafi bari mol ka jelal lale biko dol na le safiro dol ke mol be ka batali kala ne tinyaro len dro abuka dum mola alka mol le ka funte ma biko nale ake dro mol kana na Facebook fela ba fala len ni ko ba mol ena ko muna tinna biko ni ko ka mo tinya ala be o selendile te be borle be tinyaro abete ta talala abe o selendila kese legi suma time le ka jot nan be intermittent fasting lela I don't eat a lot nka nenta domoro fa kila 12 la because niya stop 6 ka domoro ke 12 the next day but nin nata Gambia be ka dumbulu nyoko non nka tara domoro la dron so wata al sa barka tungo sayin alta muru alta subu diamu alkalba kala nyaawo nyanga mem fo jang abal bulu na laftal sidula do kuntum aliya faale nyine fo pour que nakumo tinya abebe théâtre comme nga même fo musola ka be wulu atela ka mansa wulu atela ka docteur wulu atela ka lawyer wulu bari tolle fanan musolu ka banindir lal fana wulu menu de ye dingol karandi wol keta mansati keta docteur wol ti be dingol wala mol nafala alhamdulillah menu fana musoli ye wulu to keta banindir lalti anin katara internet ko no katara kelo kala dole wol fana ale ke wala nyama fonsi song biko dunia lan mol baka kilinti bari ngalon ne de momo kam wonende momantare te nenkan inyante fango jibelal woking iko me ente malundi me ente fenkendi moli ente no mo wayan kol janne ako ni lafta nale jibelal nga singa kacha nga interview kenka no problem ni free tay sina musundi wonni membe video tay kol janna jakal ta fo be diawon kai hey tay la sino ka ente la ko ka kawle nyaman koke aba fula hako boy ni nyan kai hani iman koke yo jere Senegal mo kan ne dele Senegal el watu be diamo la je bina yaaja mo kan ne ando hani Ousmane Sonko ni na benta ay ko mo la fo molu ma fana abulata Youssou Ndour ñol be la jande Mimi Touré ñol politique len
nde fana ngafo ala mol yen ne ngafo ama andu hani sama ka fule abla wada ka fule no ko ni moye neng ya fama neng because ni moye te neng ate me alon ka tafane wo respect ay wala bunya ite fana jama ka fana ka wala fo ne o fo isa ja si kamfa nka nyo kamfa ndi wala nyama because mo tente nen na ngetu je wala ndro but it's not impersonal political wala no Usman son ko ni na benta mba fula ne khadi sai mba fula la mol yen nenne nde fana ngani fo itema nda silala mba fula yen ata fana bulata molle la ay wolon imaje woli ka fa la facebook ka fala femol bondi la je motati na non te mba wolla de ka fo ha nyin la lafte la gambe nyin man la fi la gambe wol fama yal ne wote keno lan ko politiko le so wole mu dro sain ka banta ma woli ngata do moro nyin sain konko ben kabiri wulta man fen do mo folo ka do moro ke juna wa wiyo konko dunta ala baraka heroes award sital de du kanal si tabulol sang be tabulol bulala le 5000 to nyale yusundur da kole atale government ni tax o men fana selen design bari hani sain ngaji bele banko fana kol be nyama man so ne ya kol kole yan dintale so because of wo fana nte price o tano la nga selen didula to me alo molta jono la so wala nan ko ngatu wuli lulla isaje mol sinano al si programme ni support dol kanyini kale amenu wintal buka fendila be koleala le tonya programme ni ngada koleata bakela ka fenso to je ka koleale fanin ka gambie dinje male bole je men ka doko ke je andu be ka jole so wala na batuma do bato abe futala dula to le dami yalon ko kodo dino wol be la bari sai tentano la anunde buka kodin dino because ngalo ne mo keme hajo be men ne dala sifula di wala is better kana diala nin keme hajo be momo la ni ba dila nyanta keme nin tallulle dilala ni sano ni ma no dala sifula ne wo diala ita samba no la dulato